my lovely students in 4th primary. In the coloring competition في مسابقة التلوين كارما colored 40 roses out of 100. كانت بتستخدم marker colors وكمان لونت 5 roses out of 10. استخدمت oil colors. She expressed what she colored as decimal fractions. الفيرست decimal كانت 0.40 أو 40 hundredths والسكند one is 0.5 أو 5 tenths. تفتكروا which fraction do you think is the greatest one? And what is the strategy اللي هتساعدنا to answer this question? وده اللي هنركز عليه النهارده in lesson 9. Not all digits are equal. In today's lesson, we will learn هنعرف ازاي to compare between decimals that do not have the same number of digits. We will start our lesson with access part on page 97 in your school book with the error analysis activity. Let's see it all together. Okay, here in this activity زي ما احنا شايفين كده. طيب مطلوب مننا أو محتاجين نساعد one of our friends who used the models to compare between the decimals. الانسر بتاعه إن قال fraction 7 hundredths greater than the fraction which is 0.7 أو 7 tenths. يعني 7 hundredths greater than 7 tenths. طيب احنا محتاجين نقول له رأينا في السوليوشن بتاعه والانسر بتاعه. ونقول كمان ايه الحاجة اللي هو عملها صح وايه الحاجة اللي هو عملها غلط ونقول له الكوريكت answer using visual models. And now I'll give you enough time to think and answer, and then when we get back, we'll discuss the answer together. Okay, and now our friend رسم model for each fraction. عمل لكل fraction رسم له model. من الموديل he decided هو قرر ان الموديل with more shaded parts، الموديل اللي عنده shaded parts اكتر هو ده ال greatest model. وعلى فكرة الكلام ده صح. تعالوا بقى let's fill in the first column of the error analysis together. I will write what in the first column. I will write that the student was able to correctly compare the models. تعالوا كده نكتبها مع بعض. The student was able to correctly compare between the models. يعني هو فعلا عمل compare between the two models in a right way. طيب but when he wanted to express لما كتب بقى each model as a decimal he expressed the model divided into 100 parts. يعني الموديل اللي كان متقسم ل 100 parts and 7 of them shaded he represent it as 7 tenths. الكلام ده غلط. So this the right answer is A يبقى 7 hundredths and not 7 tenths عشان هو متقسم أو divided into 100 parts. طيب وكمان الستودنت عمل إيه؟ عمل الأوبوزيت في السكند موديل. He expressed the model divided into 10 parts و 7 shaded parts. قال إن هو 7 hundredths which is wrong لأن هو المفروض يبقى 7 tenths لأن أنا عندي هنا 10 parts وعندي هنا 100 parts. يبقى هو عمل العكس. تعالوا نكتب الكلام ده في السكند موديل. في السكند column يبقى هكتب إن student expressed each model with the fraction not equivalent to it. تعالوا كده نكتبها. The student expressed each model with a fraction. يعني كتب fraction to each model لكن it is not equivalent to it أو not equal to it. اوكي الفراكشن اللي هو كاتبها ما كانتش equivalent للموديل اللي مرسوم. And of course the value of the 10 tenths is greater than the value of the 7 hundredths. ليه؟ عشان ال 7
tenths in the hundredths model, it will be equivalent to 70 hundredths. تعال نكتب الكلام ده in the third one. يبقى هنكتب في third column إن 7 tenths greater than 7 hundredths. وزي ما احنا عارفين إن 7 tenths هي نفسها equals to 70 hundredths, right? Again, 7 tenths equal 70 hundredths. يبقى of course 7 tenths أكبر من 7 hundredths, right? Okay. Now, بعد ما رجعنا ال concept of comparing decimals using the visual models, now in build part in the activity chart and compare on page 98 in your school book. تعالوا كده نشوفها مع بعض. Okay, هنتعلم فيها how to compare the decimal fractions but now using the place value chart. فاكرين ال place value chart اللي احنا كنا بنستخدمها قبل كده عشان تساعدنا to write the large numbers and compare between them. طيب تفتكروا الشارت دي هتساعدنا ازاي in comparing the decimals؟ Okay, and now the visual models وكمان ال place value chart help us to visualize fractions. يعني ايه visualize fractions؟ يعني تخلينا نتصور الفراكشنز عامل ازاي. the value of the fraction مش بيتحدد by the number of digits. أنا مش بحدد ال value بتاع الفراكشن بال number of digits، لكن أهم حاجة أعرفها هي ال value of the digits. تعالوا كده ناخد example مع بعض on the board. Okay. Now if I have two decimals and I want to compare between them. دلوقتي أنا عندي 0.11 كمان 0.09 يعني 11 hundredths و 9 hundredths. I want to compare between them. طيب what do you notice in both decimals؟ ملاحظين ايه في التو decimals اللي عندنا دول؟ أول حاجة ملاحظينها إن the whole number in both decimals is 0. مش احنا اتفقنا إن ال whole number اللي هو قبل الديسيمال point يبقى two whole numbers are zeros, right؟ يعني أصلا ما عنديش whole number. طيب وكمان لاحظنا إيه؟ إن ال first decimal we have 1/10, right؟ 1/10 اللي هو الديجيت اللي بعد الديسيمال point. طب السكند decimal عندي how many tenths؟ أنا عندي 0/10 في السكند decimal, right? So which is greater? Of course 0.11 أو 11 hundredths is greater than 9 hundredths, right? Okay. طيب على فكرة 11 hundredths greater than 9 hundredths، لكن حتى لو ال 9 اللي في ال hundredths greater than ال 1 hundredths in this number. Okay? طيب that's because what؟ ده معناه ان ال value of the tenths greater than the value of the hundredths. دايما ال value بتاع ال tenths اكبر من ال value بتاع ال hundredths. وده الكي بتاعنا when comparing between two decimals. And of course all of this is true if the digit في ال ones place is 0 like you see here. طيب as we learned before زي ما اتعلمنا قبل كده we know ان ال 1/10 is the same as 10 hundredths, right؟ يعني ال 1/10 equals to 10 hundredths. We took it before, right? Okay. Now if we compare them as fractions we will find that the first one اللي هي 11 over 100, right? Okay. And the second one اللي هي 9 over 100. مش أنا لما أكتب these decimals as fractions هتبقى 11 over 100 and 9 over 100, right? So the denominator like you see is equal. Denominator for two fractions are equal. طيب يبقى when I compare these two fractions the fraction with greater numerator is the greater one. يبقى 11 greater than 9, so 11 over 100 greater than 9 over 100, right? Okay, and now let's move to problem number 1 and compare between these two decimals, but let's see it all together here. طيب تعالوا نشوف بقى problem number 1. Here, as you see, problem number 1 أنا عايزة أعمل compare between 34 hundredths and 4 tenths, like you see here. We will write them in the place value chart عشان نقدر نحدد the value of each digit in both numbers. طيب أول حاجة I will start by comparing the whole number. هلاقي إن I have zeros in the ones place. Here is 0 في ال whole number و here is كمان 0 في ال whole number.
طيب وبعدين هبدأ أعمل compare to the tenths. The first number عندي how many tenths? Yes, 3 tenths. The second number عندي 4 tenths, right? Okay, so which is bigger? Yes, of course. The 4 tenths greater than 3 tenths. يبقى 0.4 أو 4 tenths greater than 0.34 أو greater than 34 hundredths. Regardless of the rest of the digits. بغض النظر ال rest of the digits كانوا عاملين ازاي. طيب عشان نتأكد ان الإجابة بتاعتي صح، احنا عارفين ان 4 tenths is equals to what؟ مش احنا عارفين ان 4 tenths هي نفسها 40 hundredths، right؟ ده بيأكد لي ان ال 4 tenths greater than 34 hundredths. تعالوا كده نشوف problem number 2. Problem number 2, I want to compare between these two decimal numbers اللي هي 45 hundredths and 4 hundredths. In the same way بنفس الطريقة. I will first write the two numbers in the place value chart زي ما احنا شايفين كده. Here I will write the ones 0 in the first one and 0 in the second one. Then I will start comparing the tenths. So the first number here I have a tenth is 4. The second number here I have in the tenths 0. And then I will write 5 hundredths and 4 hundredths. Okay, يبقى أنا دلوقتي كل اللي أنا عملته I write the two decimal numbers in the chart. So I will compare now the tenths. ليه؟ لأن ال ones both of them are 0. To compare the tenths, here I have the first one 4 tenths, the second one 0 tenths. So which number is greatest one or the greater? Of course, 4 tenths greater than 0 tenths, and that means in 45 hundredths greater than 4 hundredths, right? طيب في حاجة مهمة قوي هنا لازم ناخد بالنا منها في البروبلم دي بالذات، إن both numbers have hundredths place. ده معناه إيه؟ ده معناه إن ال number of digits is equal. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بعد الديسيمال بوينت عندي 2 digits، وكمان هنا بعد الديسيمال بوينت عندي 2 digits. عشان كده ممكن نعتبر النمبرز دي as whole numbers. يعني ممكن أعمل compare between 45 and 4. وبرضه هلاقي إن 45 greater than 4. Okay, as if they are أكنهم بالظبط fractions with like denominators, right? مش أنا بقول 45 hundredths يعني الدينومينيتور بتاعها 100 وكمان 400 hundredths يعني الدينومينيتور بتاعها 100. That's why I said that 45 hundredths greater than أكبر من 4 hundredths. تعالوا بقى نروح لبروبلم نمبر 3. Here problem number 3 أنا عايزة أعمل compare between 23 hundredths and 3 tenths. أول حاجة هكتب the two numbers in the place value chart. تعالوا كده نكتبها مع بعض. 0.23 يبقى 0.23. The second number 0.3. Okay, I will start to compare between the whole numbers. زي ما احنا شايفين ال two whole numbers are 0. يبقى تاني هبدأ أعمل compare between the tenths. Okay? طيب في ال first one I see that here I have 2 tenths. The second one I have 3 tenths. So which number is the bigger one? Of course 3 tenths greater than 2 tenths, right? طيب regardless of the parts left. So 23 hundredths is less than 3 tenths. Okay? Or 3 tenths greater than 23 hundredths. And now I'll give you enough time to use the place value chart to answer problem number 4, and when we will be back, we will discuss it all together. تعالوا نشوف بقى problem number 4. Here is problem number 4. The two numbers I have 54 hundredths و 45 hundredths. Okay, I think solving this will be very easy for you. ليه؟ عشان زي ما احنا شايفين ال number of digits is equal to each other. يعني هنا أنا عندي 2 digits after the decimal point وكمان here I have 2 digits after the decimal point. طيب, we can deal with this
as a whole number. يعني ممكن أقول 54 greater ولا 45 greater. ليه؟ عشان ال denominator of both numbers is 100. يبقى the greater number is 54, right? So 54 hundredths greater than 45 hundredths. وكمان if we represent them in the place value chart and start by comparing the whole numbers, تعالوا كده نكتبهم في place value chart 0.54 and 0.45, right? هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان both ones are zeros. طيب لو بصيت على 10th place هلاقي ان 5 tenths greater than 4 tenths. يبقى برضو 54 hundredths greater than 45 hundredths. Okay, now I think it is now very easy to compare between the decimals if the number of digits is equal. لو لقينا number of digits equal هيبقى سهل قوي ان احنا نعمل comparing between them. Because in this case we consider بنعتبر a decimal number as whole numbers وبعمل compare between them in a very easy way. طيب لو النمبر بقى of parts is different، لو مش قد بعض we compare each digit بالcorresponding digit بتاعه. يعني ايه؟ يعني هعمل compare tenths مع tenths او hundredths مع hundredth. We could also convert a number that has tenths the equivalent fraction ليه with hundredths. يعني لو number عنده tenths بس ممكن ازود له 0 عشان يبقى equivalent للhundredths and then compare them using the same way زي ما احنا عملنا بالظبط in the first method. Okay, now let's move to problem number 5. We have 62 hundredths. Let's move first to problem number 5. Here is problem number 5. As I said, we have 62 hundredths وعندي 26 hundredths. I want to compare between them. طيب مين أكبر 26 ولا 62؟ مش احنا قلنا لو same digits I will هعتبرهم إن هما whole number. طيب which is bigger 62 ولا 26؟ Of course 62 is bigger. ده معناه إن 62 hundredths greater than 26 hundredths. Okay. Now in problem number 6. Here problem number 6. We have 80 hundredths and 9 hundredths, right? طيب so which is bigger 80 ولا 9؟ Of course 80 is bigger. So 80 hundredths greater than 9 hundredths. Same way in problem number 7. بنفس الطريقة هنحل problem number 7. Problem number 7 بيسألني 73 hundredths greater ولا 69 hundredths is greater. طيب أنا هعتبرهم whole numbers يبقى أكيد 73 hundredths is greater than 69 hundredths. تعالوا بقى نروح لproblem number 8. Look, problem number 8 هنلاقيها a little bit different. ليه؟ عشان أنا عندي 10 hundredths وعندي 1 tenth. هنلاقيهم they are not equal in the number of digits. عندي هنا 2 digits بعد decimal point وعندي هنا 1 digit only after the decimal point. طب دلوقتي يبقى احنا عندنا 2 options أو 2 ways. أول حاجة ممكن أعمل compare the digit by digit. هعمل compare digit by digit. يعني ones بعدين tenths وبعدين hundredths. And we will find in the whole number in both 0, right? طيب تعالوا كده نكتبهم في الشارت. Here is 0.10 و 0.1. لو بصيت على الوانس هلاقي ان both numbers 0. طيب تعالوا نشوف التنثs in both numbers. هلاقي ان both numbers التنث بتاعهم 1. They are equal, right? طيب if we do that we will compare the hundredths. خلاص انا لقيت الوانس زي بعض هروح عند التنث هلاقيهم برضو زي بعض. يبقى now take a look on the hundredths. طيب في اول نمبر فيهم it has 0 في ال100. طيب في السكند نمبر اصلا ما عنديش اي ديجيت خالص في ال100th place. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عندي 0 في ال100th place. So the two numbers are equivalent or equal to each other. طيب السكند اوبشن بقى او السكند واي اللي ممكن احلها بيها ايه؟ ان انا ممكن ازود 0 من البيجيننج خالص، من قبل ما ابدا احل ازود 0 here. اوكي؟ طيب to have an equal number of digits، مش انا عندي هنا 0.1 يبقى ممكن ازود 0 عشان يبقى عندي 2 digits after the decimal
point in both numbers. هنلاقي إن both numbers are equal. So, as you see, 10 hundredths هي نفسها equal to 1/10. You can see the same method to answer problem, or you can use the same method to answer problem number 10 and 9. We have in the second part of build on page 100, let's see it all together. Here we have an activity titled at the market. عندنا دلوقتي different types of fruits ومطلوب مننا to write the mass or weight of each type في ال place value chart وبعدين let's solve the questions. Let's first record هنسجل الماث on the place value chart. أول حاجة the mass of the figs is what؟ انتوا عارفين figs يعني ايه؟ figs يعني تين. The mass of the figs is 1.3 kilogram. Okay? طيب, so what should I do? I will write 1.3. So the mass of the figs here is 1.3. Okay. Now, the mass of the mangoes is 2.01 kilograms. 2.01 kilograms. The mass of the plums, plums يعني برقوق, is 1.21 kilograms. 1.21 kilograms. And the mass of the pomegranates is 2.25 kilograms. Okay? 2.25 kilograms. طيب, in problem number 1, we want to find the type of fruit that weighs the least. يعني أقل weight ليهم إيه؟ أو الفروت اللي ليها أقل weight فيهم. By comparing the whole numbers, لما أجي أعمل comparing للwhole numbers هلاقي إيه؟ Sorry. Okay. Let's compare the whole numbers. هلاقي إيه لما أبص على الwhole numbers؟ هلاقي إن في two types of fruits الwhole number بتاعهم 1 زي ما احنا شايفين كده وanother two types الwhole number بتاعهم 2. طيب دلوقتي احنا بندور على التايب اوف فروت اللي عنده least weight اللي هو اخف واحد فيهم. So هختار اكيد واحد من التو نمبرز الهول نمبرز بتاعهم 1 right؟ طيب بعدين I will compare the decimal fractions. طيب هما ايه اصلا؟ هما الفيجز والبلمز right؟ طيب the mass of the figs is what؟ 1.3 والmass of the plums is 1.21. طيب دلوقتي لو بصينا للتنثs هلاقي ان 3 tenths greater than 2 tenths right؟ So the plums weight less than the figs. يبقى أقل weight فيهم اللي هو البلمز. Okay, now تعالوا بقى نروح لproblem number 2. Problem number 2 بيسألني which item weighs the most؟ مين أتقل weight فيهم أو أكتر weight في الفروتس دي كلها؟ طيب المرة دي بقى I will choose the two types اللي عندهم whole number 2. تعالوا كده نشوف مع بعض. هو عايز يعرف أتقل weight فيهم أو ال heaviest one يبقى اختار واحد من الwhole number بتاعهم 2 اللي هم المانجوز أو البومجرانيتس. أوكي طيب زي ما احنا شايفين كده المانجوز الويت بتاعها 2.01 pomegranates 2.25. أوكي طيب لو بصينا على الوانس they are the same. تعالوا نشوف كده التنس. Here is 0 tenths and here is 2 tenths right? Okay so the mass of the pomegranates is the greatest one. So let's write it here pomegranates. طيب تعالوا نشوف بقى third question. The third question he wants to know the types of fruit that weight more than plums. مين الفروت اللي أتقل أو ال heavier than the plums؟ طيب لو رجعنا كده لproblem 1 احنا كنا عملنا ايه أو قلنا ايه في problem number 1؟ احنا قلنا إن البلمز weight less than any other fruit. أقل weight فيهم أو أخف weight فيهم كان البلمز. ده معناه إن الماس of كل الفروتس الباقية greater than the plums right؟ يبقى هكتب ايه؟ هكتب ال 3 fruits اللي هم الفيجز والمانجوز والبومجرانيتس. I will write figs, mangoes and pomegranates.
Okay, and now let's move to problem number 4. Here is problem number 4. Problem number 4 بيسألني which items weight less than the mango؟ مين اللي أخف من المانجو؟ We will find that the mass of the mangoes is less than that of the pomegranates. المانجو هلاقيها أخف أو less weight than pomegranates. طيب يبقى الماس of الفيجز والبلمز كمان is less than the mass of the mangoes. تعال نكتب هنا figs and plums. طيب in problem number 5 here he wants me to fill in the blanks to make a true statement. يعني هختار two weights من الويتس اللي احنا كتبناهم وهعمل compare between them. أنا هختار 2.01 greater than 1.3 وانتوا ممكن تختاروا أي two weights وتعملوا compare between them نشوف which is greater and which is smaller. And after what we have learned about comparing decimals, whether اللي احنا اتعلمناه النهارده أو اللي خدناه in the last lessons, you can answer the problems in the connect part on page 101 under writing about math. مطلوب منك ان انت تكتب رأيك على importance of comparing the values of decimals وكمان تدي example to prove your opinion. I want you to record your opinion. تكتب رأيك in your books وكمان تعمل discussion أو discuss it with your friends. If any of your friends لو لقيت أي حد من الفريندز بتوعك need help, you can explain to each other. كل واحد يشرح للتاني وكمان ممكن تسألوا التيتشر بتاعتكم in the classroom عشان تساعدكم في البارت اللي انتم محتاجين فيه help. Now we can also review the previous lessons. ممكن على فكرة نراجع على كل الليسنز اللي احنا خدناها at any time on مدرستنا YouTube channel. Now you can scan the QR code shown here or at the beginning of our lesson to direct you to the practice part and check your understanding in the digital version of your math textbook on the Egyptian Knowledge Bank. Let's move to the practice part. Here in the practice part, I have a lot of problems. مطلوب مننا to solve on comparing decimals directly by using greater than, smaller than, or equal. You can solve them in a very easy way زي اللي احنا اتعلمناه وخدناه النهارده. I will solve the last problem with you ومطلوب منك to compare the two methods of كمون. Okay? Here is the last one. He wants me to compare the two weights of the كمون which is 0.5 kilograms and 0.25 kilograms أو 5/10 and 25 hundredths. طيب of course the whole number في ال two methods is 0. This is 0 and this is 0. So we will compare the tenths. خلاص ال ones زي بعض 0 يبقى I will compare the tenths. Here I have 5 in the tenths and here I have 2 in the tenths. So which is greater? أكيد ال 5/10 is bigger and that's why 5/10 greater than 25 hundredths. Right? Okay. Now you could make the parts of the decimal equal by adding what؟ مش احنا قلنا ممكن اخلي البارتس equal يعني هنا 2 digits لازم اخلي هنا 2 digits يعني هزود 0. Right? To be 25 hundredths و 50 hundredths. Of course ال 50 is greater than 25. يبقى again 50 hundredths greater than 25 hundredths. And now we have finished today's lesson. We were able now to compare the decimals that don't have the same number of digits. Thank you so much for your watching and see you next time with a new concept of decimal fractions.